Na basi mtazamaji, moja kwa moja tunapoanza, ningependa tuelekee katika kaunti ya Kisumu. Tuungane na mwanahabari mwenza Simon Achola ambaye anafuatilia taarifa kuhusiana na masuala ya usafi, ikizingatiwa ya kwamba sasa hivi wakati ambapo kumekuwa kukiendelea na mvua, jamii mbalimbali zimekuwa zikipitia ile changamoto, hasa wengi wakikosa vyoo, na hivyo basi umuhimu wa kuhamasisha jamii kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia usafi wakati huu ili kuepuka magonjwa. Na hivyo basi Simon Achola, ikiwa unanipata, usukani ni wako, tupache yanayojiri katika kaunti hiyo ya Kisumu. Naam, shukran sana Nancy Okware. Jinsi ulivyosema, bila shaka washikadau katika eneo hili wanakongamana katika mtaa wa Manyata ambao ni mtaa wa mabanda kwa minajili tu ya kujadili hatua ambazo umepiga katika sekta ya usafi ama ukipenda sanitation. Na wakati huu ni wakati mwafaka sana kwa sababu mitaa ya mabanda nchini ni baadhi tu ya maeneo ambayo yanaathirika pakubwa panapokuwa na mafuriko, na bila shaka wakazi wa vitongoji duni wanapatwa na mkurupuko wa magonjwa. Hali kadhalika pia kuna mambo kadha ambayo yanaendelea kutokana na kutokuwa na njia mwafaka za kuweza kupitisha maji taka ambayo huwa hasa ama hususan huwa inatapakaa wakati wa mvua nyingi kama wakati huu. Na bila shaka washikadau vile nilivyosema wamekongamana katika eneo hili kwa kutaka tu kujadili njia ama hatua ambazo zimepigwa katika nchi hii na katika sehemu hii kwa ujumla, kuhakikisha kwamba basi wakaaji wa vitongoji duni basi wanaweza kupata huduma za vyoo katika eneo mbalimbali humu nchini. Hapa nilipo naye anaitwa engineer Asen Mkubwa. Asen Mkubwa ana jina la Kiswahili, lakini kwa bahati mbaya hana uwezo wa kuzungumza Kizungu. Basi Anansi, utaniruhusu tu niweze kuzungumza na yeye katika lugha ya Kiingereza. Welcome engineer Asen. This day, the day of the World Toilet Day, coming at a time when, of course, the country is expecting El Nino, and we all know what happens in informal settlements. This is the most appropriate time to celebrate this particular day. Yes, it is, of course, an opportune time to celebrate because, of course, with the rains a little bit high, we also expect the water table, the water to rise. So when it rises, of course, when we don't have like in the settlements like this one informal, we do have incidents of cholera because the waste goes up, but also they can also flow and enter the lake and affect, of course, the quality of the water that we normally use. So it is, of course, a great time to celebrate this World Water Day. Some effort has actually been put in place in terms of just ensuring that, of course, informal settlements across the country can actually access toilets. And of course, there's quite some innovation that is on display now in the exhibitions here. What do we need to do to ensure that more and more people can actually embrace this innovation to ensure that indeed most of us can actually access toilet facilities? Yeah, first of all, when you look at the places where we are focusing, they are informal settlements, people that are normally inhabited by low-income earners. So what needs to be done, of course, is to support them by mobilizing, of course, enough resources for them to be able to access these services, because we can't, everybody has to move together. Second, of course, we need partnership. That's why we are here as an East African community, because this is not a one person or a one country issue, so it affects everybody. So partnership in terms of course bringing all the countries together to address this the sanitation issue is also key to maybe accelerate the change that we need to see. One key issue of the organization that you work for, LVBC, has been the issue of partnership, as you rightly say, to ensure that satellite towns across the lake can actually access sewerage facilities. We just have about 18% of residents in Kisumu County who can actually access sewerage facilities here in Kisumu County. And of course, it is worse in other counties and other towns that actually surround Lake Victoria. What do we need to do to ensure that
indeed we accelerate the efforts that are actually being put in place to ensure that we can actually lay in place infrastructure that will reduce the pollution of the lake. Yeah, so one is, of course, to take advantage of all of us being together as a block in EAC, because as you rightly said, there are several settlements across on the shores of the lake. We have, let's say, interventions here, especially in Manyata, in Kisumu, but we do have the same interventions in Mwanza, same in Kampala. So what we need to do is, of course, to raise the voice, come together as a block. We do have a chance that at East African community level, at least the head of states also meet to address issues pertaining the community. So we do have a room there because we have a sectoral council of ministers for water to raise the voice so that we put all our hands together to meet the targets of the sustainable development goals that says safe toilets by 2030. So we do have that chance to move together as a block, and we do have that political will at the highest level in these countries to get any required support to, of course, address the issues and make people living in this town. In conclusion, you've talked about the need to actually ensure that we join forces to ensure that we can actually provide these facilities to the people, and that paints a grim picture in terms of exactly what is going into the Lake Victoria. How bad is the situation? Of course, yeah, the situation is really bad, especially in the cities that are close to the lake. That has, in terms that everybody can understand. For instance, it affects fish. It also affects the factories that fetches water to clean, because they keep pushing their intake far back inside the lake. We've had bad smells, of course, around the lake due to the maybe less of oxygen. So the situation is actually, let's say, bad. And also in terms of water resources, the time it takes for the lake to regain its initial, it's more than 100 years. So that means we are affecting even a generation, like 2 generations behind after ourselves. That's how bad it is, that we no longer get, fish near our shores, and actually fetching water in those areas. It's becoming more and more. Yes. Thank you very much, Engineer Asen Mkubwa. Bila shaka Nancy, huyo ni mhandisi Asen Mkubwa ambaye anatoka katika shirika la Lake Victoria Basin Commission hapa jijini Kisumu. Bila shaka kitweka sawa ni mikakati ipi wanaweka kama shirika kuhakikisha tu basi wakazi katika vitongoji duni wanaweza kupata huduma za vyoo, na hali kadhalika pia basi zile miji ambayo inachipuka kando mwa ziwa Victoria, bila shaka basi pia wanaweza kupata huduma za vyoo. Jina langu ni Achola Simon, kwako Nancy Okware.